Today is a deeply personal moment for me as we launch the Institute of Democracy and Governance. It is not just a culmination of an idea, but a reflection of the values and principles carried with me throughout my journey in public life. When I entered politics by invitation, after years in the private sector and as a diplomat, I was driven by the desire to serve my country with honesty and integrity. I always believed that the true measure of leadership is not in words, but in action. Over the years, I have been fortunate to hold several positions of trust and responsibility, whether as ambassador, mayor, cabinet minister, speaker of parliament, or as civil society representative. And in each of these roles, I have seen the importance of honorable leadership. A leadership that serves people over self and duty over privilege. In all these assignments, I got strength from my team. I am a firm believer in teamwork, and I owe a debt of gratitude to all those wonderful, dedicated people who stood with me. We stand at crossroads in Sri Lanka today. Over the years, our political system has faced many challenges. It has been tested, sometimes by internal strife, sometimes by economic hardship, and sometimes by failures of governance. Throughout all of this, one truth has remained clear. Good governance is not a luxury, it is a necessity. And the quality of leadership determines the direction in which a country moves. Reflecting on the work of leaders like Father of the Nation, D.S. Senanayake, Sir Baron Jayatilaka, and the rest of the other leaders who built this country on the foundation of integrity and service, I cannot help but feel that we have strayed from those values. I say this not with anger, but with a heavy heart. We have seen scandals, corruption, and self-interest take precedence over the needs of the people. Too often, our politics has become a theater, a spectacle, and true leadership has been sidelined. It was this realization and my deep desire to see a better future for our nation that inspired the creation of IDAC. This institute is not just about training individuals. It is about reinstating the values that once guided our political leaders. It is about cultivating a generation of leaders who understand that public service is a privilege and that honor must be at the core of leadership. Through my attachment with the National Movement for Social Justice and through my years of public life, I have witnessed the need for accountability and ethical leadership firsthand. IDAC will serve as a place where future leaders are trained, not just in governance and policy, but in values of democracy, decency, and honest public service. As I stand here today, I think about the countless young people I have over the years met who have asked me, how can we make a difference? I have told them that the answer lies in how we lead. It lies in setting an example, in showing that leadership is not about power, but about responsibility. In developed countries, and even in our neighbors in India and Singapore, we have seen how honest leadership can transform a nation. They are not perfect, but they remind us that governance built on integrity can create progress, peace, and prosperity to people. We all know Sri Lanka has faced difficult times, from economic stability to political turmoil. We have seen the effects of poor governance, but I stand here full of hope. I believe we can build our trust in our institutions. I believe we can create a future where Sri Lanka's leaders are once again respected, not for their positions, but for their principled action. A new regime has begun with the election of President Anrukumara Dissanayake, and changes
have started taking place. A new parliament will be elected on the 14th of November. It is the duty of the voters to appoint people's representatives who can be addressed as honorable MPs, irrespective of their political ideology. IDAC is more than an institute. It is a promise to the next generation of leaders, a promise to the citizens of the country, a promise that we can and will create Sri Lanka where leadership is defined by service. To all of you here today, I thank you for being part of this mission. IDAC will not succeed in isolation. It will succeed because people like you believe in honor, in good governance, and in the power of ethical leadership. Together we can bring Sri Lanka back to its roots of dignity, service, and democratic values. Your presence today gives us hope and strength to carry on our mission to establish a new political and social order where democracy and rule of law prevails and a just and prosperous society exists. We carried on this silent struggle peacefully for the last several decades. On the 21st Saturday, presidential election was held peacefully with no incidents reported. On Sunday, the 22nd, results were announced. Loser honorably vacated the power. Winner assumed duties graciously in a simple, dignified ceremony. All this happened within a weekend. Sri Lanka, the oldest democracy in Asia, showed the world how power can be transferred without bloodshed. I salute the leaders and people of Sri Lanka for that exemplary behavior, which should be a model to the world. I am proud to be a Sri Lankan. Ladies and gentlemen, once again, let me thank you for the distinguished presence and the courtesy of your attention. Please permit me to take a few minutes for a short single address. පැමිණ සිටින සිවුරු ජනාම පැමිණීම අද අපිට විශාල ශක්තියක් ඒ වගේම ධෛර්යයක්. අපවත් වේදාල අතිගෞරවනීය මාදුලාවේ සෝමිතන හිමිපාණන් වහන්සේ සමග අපි වසර ගණනාවක් යුක්තිය සාධාරණ රජයන සමාජයක් බිහි කිරීමට නිශ්ශබ්ද සාමකාමී මෙහෙයුමක් කරගෙන ගියා. අපි එදා දුටුවේ මේ ප්‍රධාන හේතු වශයෙන් තනි පුද්ගලයෙකු වඩා ඒකාධිපති බලතල තිබීම. ඒ වගේම ඒකාධිපති බලතල තුර අපි දුරුවා අපජාතන්ත්‍රවාදය පීඩා විඳින ආකාරය. ඒ නිසායි උන්වහන්සේත් අපි එදා යෝජනා කළේ පාර්ලිමේන්තුවට වග කියන පාලනයක් මේ රටේ ඇති කරන්න. උන්වහන්සේ ඇති කරපු ඒ දර්ශනය අපි තාමත් ඉස්සරහට අරන් යනවා. ඒ නිසා විධායක ජනාධිපති පදවිය ආසුමේ වැදගත්කම අපි විටින් විට හඳුනාගනවා. වර්තමාන රජයටත් අපි ඒ ගැන දැනුවත් කරලා තියෙනවා. අපි ආපහු හැරලා බලනකොට ඒකාධිපති බලතලට ලබා දුන් 20 වෙනි සංශෝධනය අහෝසි කිරීම සඳහා අපිට ක්‍රියාකාරී වෙන්න පුළුවන් වුණා. මොකද 20 වෙනි සංශෝධනය තුළින් විශාල ඒකාධිපති බලතල ජනාධිපතිවරයාට ලැබුණා. ඒ වගේම 19 වෙනි සංශෝධනයේ අහෝසි වුණාට පස්සේ අපි සීලාචාර සමාජයක් නැවතත් ඇති කිරීම සඳහා 21 වෙනි සංශෝධනය බලාත් කිරීමට අපි ක්‍රියාකාරී වුණා. සිවිල් සමාජයේ අනිකුත් ආයතන සමග අපිට එක්කව වෙලා පුළුවන් වුණා මේ ගැන අවධානය යොමු කරලා හඬක් නගන්න. එමෙන්ම ඉන්පස්සේ අපිට තව දෙයක් තමයි උතුර දකුණ ජාතික සමගිය ආගමික සහජීවනය ඇති කිරීම. මේ තවත් ප්‍රමාද කළ යුතු නෑ. ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි බොහොම උත්සාහයක් දැක්කම ජාතීන් දෙක අතර සමගිය ඇති කරන්න. ඒ වගේම අපි අල්ලස් සාදූෂණ නැති කිරීම සඳහා යදාළ පනත ගෙනීමට එදා ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාටත් ඒ වගේම අධිකරණ ඇමති විජේදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමාත් සමග අනික් සිවිල් සමාජ සංවිධාන සමග අපි කතා කරලා
ඒදී අපි ඉදිරිපත් කළේ තර්ක මත අපි සන්තෝෂ වුණ අවසානයේදී මේ අල්ලස්සා දූෂණයට පනත ගෙනෙන්න, ඒ වගේම මැතිවරණ වේදම් සීමා කිරීමේ පනත ගෙනෙන්න, ඒ වගේම අපේක්ෂකයින්ගේ ආදායම් වේදම් මෙලි කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ හුඟක් දේවල් ගේන්න පුළුවන් වුණේ අපේ සිවිල් සමාජයක් වශයෙන් අපි සියලු දෙනාම සහෝදරත්වයෙන් එක් වෙලා කටයුතු කිරීම නිසා. ඒ නිසා අපිට ඉතුරු වෙච්ච තව කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි මම කලින් කිව්ව අර උතුරේ දකුණේ තියෙන සමගිය එකඟතාවය ඇති කරන්නේ. මේක තවත් කල් ගත යුතු නෑ. අපි විශ්වාස කරනවා සිංහල ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් වශයෙන් අපි එක රටක ජීවත් වෙනකොට මම සෑම විටම විශ්වාස කරන දෙයක් තමයි මගේ ජාතිය, මගේ ආගම මම ඉල්ලාගත්ත දෙයක් නෙමෙයි, උපදෙස් ලැබිච්ච දෙයක් නිසා අපිට ඒ සඳහා ලේ හරන්න ඕනේ. මේ සම්බන්ධව විශාල උත්සාහයක් දරුවා විශේෂයෙන්ම පාසල් වලට ළමයින් ඇතුළත් කිරීමේදී දියවන්නා සංවිධානිත පනත තුළ අපිට පුළුවන් වුණා ඒක එකත්වයට ගේන්න. නමුත් 2019 ඇති වෙච්ච පරිපාලන වෙනස නියාගේ ප්‍රමාණය අපි තාමත් විශ්වාස කරනවා අපිට සියුණු පාසල් වලට සෑම පාසල් කරන සෑම ජාතියකටම අයත් ළමයින්ට යන්න පුළුවන් කියලා. අපි පොඩි කාලේ අපි ගියේ ඉස්කෝලේ, මම බෞද්ධ ඉස්කෝලේකට ගියේ. නමුත් මේ බෞද්ධ ඉස්කෝලේ සිංහල ළමයි වුණා, දෙමළ ළමයි වුණා, මුස්ලිම් ළමයි වුණා. අපි රණ්ඩු කළා, සෙල්ලම් කළා. නමුත් අවසානයේදී අපි ශ්‍රී ලංකින් වශයෙන් ක්‍රියා කළේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ කරුණු තමයි අපේ සීනයක් වශයෙන් තියෙන්නේ. අපි ඉදිරියටත් මේ ගැන ක්‍රියා කිරීමේදී පැමිණි සිට නොබාධ මෙතෙන්ට පැමිණ අපි ධෛර්යමත් කළා වගේම ඉදිරියේදී මේ කටයුත්තේ සහාය වෙන්න. අවසානයේදී අපි යුතුයකම තියෙන්නේ මේ රටේ ඊළඟ පරපුරට මේ කරන දේවල් වලින් පළ ලබන්නේ මම නෙමෙයි, මෙතෙන් බොහෝ දෙනෙක් නෙමෙයි, පළ ලබන්නේ අපේ අනාගත පරපුර. එහෙනම් ඔබගේ පැමිණීම මම ඉතාමත්ම අගය කරනවා. ඔබ ලබා දෙන ශක්තිය මම අගය කරනවා. For the distinguished visitors, thank you once again, and please have a pleasant evening. Many thanks.